Part of Kazakhstan is at a standstill. The snowstorm has taken thousands of travelers hostage. The traffic jam stretches back for miles. Zanibek, a businessman, and his driver, Ruslan, head straight into the mouth of the beast. Что делает дорога с ходовкой? Ассаламу алейкум. Ничего, Аллах шүкір, өздері. Что, жабық қожа? Да. Жол жабық. Возвращаться, не ждать. Zanibek is a consultant. He helps foreign businesses to set up in Kazakhstan. In a rush to get to a business meeting on the other side of the country, he forgot to check the weather. С собой брали, что кончился уже, сигареты нету. Воды нет, вот вода нет. The police try to dissuade the daredevils from continuing their journey. Дорогу нихуя не чистую. Не чистую дорогу. Смотри, какой дорога. Даже проезжей части. Спокойно, две фуры проходят, ничего такого. Нет. Не хотят нести ответственность, потому что потом спасать людей — это тоже им лишние головные боли. After hours of discussions, this tank arrives as a saviour. The police agree to let some travellers through on the condition that they stay behind the armoured vehicle. But very quickly, some of the cars overtake it. The businessman and his driver respect the instructions for a while, but the tank is slow, with a cruising speed of 60 kilometers an hour. They too take the risk of leaving it behind. Business doesn't wait. A daring choice. Some vehicles drive in a convoy to feel safer, but the steppes of Kazakhstan are known for their violent blizzards. The blusterous winds can make temperatures drop to minus 40 degrees centigrade in just a few hours. Zanibek and Ruslan are going to cross the steppes for 1,200 kilometers to reach the city of Aral. Kazakhstan is a wild country with an unpredictable climate. In a few kilometers, we go from mud to ice, to desert and its 40-degree temperatures. For centuries, the Kazakhs have faced these extreme climates. Only a few brave adventurers cross the steppes, attracted by the oil money that lies underground. Захотел поменять свою жизнь, оставил все, что было мне там в Алмате. The tankers have replaced the caravans of camels from the days of Genghis Khan. But his desire to conquer was nothing compared to that of modern man, who has made an entire sea vanish. Seeing things. Danger is never far from the heart of the steppe.
As predicted by the police, 40 kilometers away, the storm is holding up the risk takers. Нас буксует, стоит перед нами. Можно было бы объехать, если эти проехали бы. Прямо посередине встал так. Zanibek and Ruslan will have to roll up their sleeves. They lend a hand, but with over 30 tons to move, the effort is in vain. Давай, давай, на скорости! Сейчас там застряли. The truck drivers know that they're going to have to spend the night there. Everybody gets ready. Ауырлау болады қанша дегенмен бізде жол жүргеніміз жақсы ғой ертерек жетеміз баратын жерімізге. Ана тұрған аттарға да ұнамайды, аттар да жақтырмайды. Өйткені аттар ауырып қалады, жем жемей қалады, шөп жемей қалады. It's -5 degrees and it's going to get even colder overnight. Что повторять? Вы сами видите, к лошадям лучше относятся, чем к людям бы. Посгоняли бы, ни туалета, ничего бы. И стоим тут бы, и кто тебя тут вытащит? Тут на стоянке буксуют люди бы. Давай, давай. This white 4x4 is trying to be discreet and unremarkable, but something blows its cover. The driver's sunglasses, strange in the middle of a storm. Касаться, почта, видишь, почта. Газ, почта. The cash escort, who looks like a secret agent, and his colleague are transporting a small fortune in cash, enough to earn them some attention. Sizni iterish majburiylik yeyapsizmi? Yo'q. Meni itirib keladi, o'tiraman. Давай, давай. But today the two escorts are safe. Where could any armed robbers run to? Zanibek and Ruslan manage to get through in the end. The duo heads straight into the unknown. Their fate is sealed 3 kilometers later. Что это такое? Что-то не идет. Бензин, что ли? А что это такое вообще? Не знаю, сейчас давай посмотрим. The two associates are city dwellers and don't know much about fixing cars. Еще раз. Ну я сейчас найду, во-первых, знаешь, но мы здесь вот так вот не будем ловить. Здесь никто не остановится. Тем более машин мало. The storm has completely cut out the telephone network and the emergency services are snowed under. The tank has disappeared and a few kilometres ahead, the bulldozer that is supposed to be helping travellers is also having troubles. The night promises to be freezing.
and the two men are starting to think they should have turned back. They're still lucky as the blizzard hasn't caught up with them yet. Further ahead, its force is devastating. It took travellers by surprise, as at this time of year the steppe should be covered in grass and buds. It's hard to believe, but this is springtime. "200 kilometers further south, the contrast is striking. The steppe is finally breathing. The Kazakhs nicknamed camels the boats of the desert. On the horizon, their humps of fat look like sails. In the spring, they're the only ones who can cross the steppe without any problem. The others are destined to get stuck in the mud. This desert isn't made of sand, but of clay. Eventually it will thaw, but before the sun dries it out, the ice turns to mud. Nurnadil and his brother have walked for 10 kilometers to get their flock of sheep out of the desert. They had both left to get them water when their truck stopped dead. They're going to try and get it out of the mud. Тек помощь, короче. Бұзылған машиналарға, сондайларға, батқандарға баратын машина. Орал деген танкі, КамАЗдың моторын салған, қызбай жатыр деп қоясың. Қанатбек деген водителі насос жасамай тұрған сияқты походу. Сәлеп келмей тұр. Сәлеп келсе жыртам деп тұр бәрі. Бұйырса кеттік ал. Батып қалмасақ жайлап барамыз ғой. Нива батып қалып, соны шығарамыз деп барып, осы жолмен жайлап жүре бересің. Жүріп қатасыңдан ақ. Тоқтасаң бар ғой, батып қаласың, буксовойтап қаласың. Нақаду жүре беру керек, оборот түсірмеу керек. Көрдіңіз ба? Яма кілем, шоңқорда. Кезінде мына жақта кейін көп қояды, мотоциклмен соққанбыз мынандайға. Мына жер жаман екен, бататын сияқтымыз походу. Батып қалдық, баттық өзі, болды. A 300 horsepower engine and 6-wheel drive are no help. Енді қонамыз осы жаққа. Далаға қонасыңдар ма деші айтшы. Балшықты көрдісің, астына жатып алды шыны. Мосы жатып қалды өзіне. Кездесіне. Енді білмеймін, трактор шақыратчаңыз. Тезірек айтшы, біздер мына жақта батып жатыр, ғана 800 жіберейін деп еді ғой.
жерге енді батып қалды. Жаңа машинаны қыздыру керек енді жайлапқа. Су құю керек радиаторына. Көрдіңіз ба? Кеше су қайнап бәрі төгіліп қалды. Мына арасында қаққаннан қызатын еді, білмеймін. Осы машина қанды ішіп болды, ана ескі машина. Саңырауқұлақ жейміз енді. Басқа не жейміз енді? Жусан жейміз бәрінде. 3 hours later, a 1,000 horsepower engine arrives to save them. Will it be enough? Білесің, еба біткен сияқтан, қадалған сияқтан. Естесіне. Батып атыр ол, көрсі, конституцияның өзі, танкінің өзі батып атыр. Мына батып қалса бар ғой, қазір мына майша келе алмайды, шығара алмайды, қазір сөтіп атқасын. Şaşadım. Ана жерге қазу керек болса, şu жерге қазамыз. Қалай ойлайсың өзіңше? Зай болсақ, мынандай өмір сүруде. Осылай енді, тағдыр деген солай болып тұр енді. Тағдырдың қиыншылықтарын енді мойындамау керек, шамай келгенше енді. Солай ма, Қанатбек? Дұрыс. Айтсаң, әңгімені бақы отырайын. Ой, бұл іштен емес. Қазір тут мост тірелгенше, тірелсең. Much worse. The bulldozer won't save the little truck. Nora Dill will go to fetch it in a month when all of the water has evaporated. Throughout the region, farmers raise the only animal who is capable of withstanding the harshness of the steppe. Here, the thermometer swings between -40 in winter and 40 in summer. Dromedaries and camels are the cows of the desert. On this unforgiving land, farmers are practically heroes. Осы жерге жалғыз күйзүймен келіп, шаруашылықты бастадым. Қарауымда қазайкім болды, бір балам болды. Бұл жерде жалғыз, ешқандай қазіргі көрініп тұрған ешқандай ештеңе болған жоқ. Енді ең бірінші шыққан уақыттарда мен 250 мың рубльмен кредит алып, шаруашылықты бастап, 5 бот алынген, 5 тайлақтынген түйе сатып алдым. Yenisbai set up his farm when Kazakhstan regained independence in 1991. At the time, he was a driver for a state farm. ЗИЛ 130, водовоз 53, москвич, сенокосилка, вот это так, МТЗ 80, это запчасть для сап. Халыққа пайға беріп тастаған техникалар, осылардың бәрін мен алып келіп, восстановить еттім бәрін. Осы 4 қазір 80 колеса. Сары машиналардың несі жақсы ғой. Закалкасы жақсы, оның бәрі. Мынаның бәрін сол ана зилдарға пайдаға асырып жатырмын бұл қазір мен.
Қазір закалпыш жоқ, иә, сразу отказ беріп жатыр. Bir жылға жетпейді. Мынау ең бірінші шаруашылық ашқандағы водовозы мынау. Күніне 15 рет, мада 15 рет су тасиды. Ал күн дейтін 50 градусса айдап тұрған. Маса, сона, ой, әңгіме дейтін менде пішен. Айтам. Мынау енді түйе сауға келе жатырмыз. Жазың мезгілінде 6 реттен сауамыз. Қазір мынау қыстың уақытына қарай 4 мезгіл сауып жатырмыз. Байлауыл тұр, бота жібереді. The biggest camels can provide up to 800 kilos of meat. Біздер бота қора ғой, бота қора. Жас кезінде енді обал ғой. Бала ғой, бала, қазақша айтқанда. The reputation of his meat and his milk have won him a prize. Мынау Махамбет ауданы құрметті азамат дейтін медаль. Біздің еңбегіміздің жемісі деп есептеймін. His success is not just found pinned to his chest. It can also be seen on his dining table in the exotic fruits that are so hard to find in Kazakhstan. Unlike cows, camels produce a milk that is destined to keep its young alive in the most hostile regions of the planet. According to the Kazakhs, it has medicinal powers. Порошок күйінен шығарып, сосын жаңа дейтін мынау. Қазір мынау натуральный тұрған күйін. Мынау өкпе ауруларына қазір мынау бірінші ем. Біздері барлық жерде қазір мынаны қабылдап жатыр. Туберкулез. Бұлар иммунитетті еквастан көтеретін өзі еквастан белгілі. Қазір шет мемлекеттен спрос көбейіп жатыр бұған. Сырнен дайындап жатыр ма? Camel milk can be found on all tables in Kazakhstan. Yanisbai and his family hope that one day they will be exporting to the whole world. "700 kilometers away from Yanisbai's farm, the snowstorm is not calming down. If anything, it's gotten stronger. It has engulfed the city of Aktobe. Here we find Zanibek and Ruslan, who luckily haven't had to spend the night outside. The two men managed to repair the car enough to get back to the city. A mechanic has come to tow them. Вообще не заводится. Холодно. Окна запотевают, видишь. Лед, уже лед здесь. Аккумулятор подсел, пока вчера ночью ехали. Узнать причину едем на СТО. Потом посмотрим, будем мы эту автомашину делать или нет. Their journey is delayed, but tonight they'll sleep in the warmth of a hotel room. These drivers will be spending another night in their trucks. According to Kazakh legend, the blizzard takes away the souls of the evil. While they wait, they are forced to dig to move forward. С 15 числа здесь стоим. На 700 пробовали, не мог вытащить. Вот ребята пришли с храм-то, уже помогает. Назад чурик начали езде. Анстарымызды езін келдік. Кардан оборвал, вот сейчас сама торможение, никак не могу выйти. Голодный, холодный, блядь. Не знаю, что делать. До Киргиза надо добраться. Those stranded on the road are exhausted.
здесь вот сейчас где-то, да, минимум 200-250 машин. Вот сейчас на стоянке, на территории стоянки здесь стоят. А вокруг вот, да, километров, наверное, в масштабе 100 километров в радиусе, да, около 1000 машин скопилось. Я ехал с России, с Татарстана. Никому еще неизвестно, когда откроется дорога. Вот у меня машина, как бы он не рефрижератор, а просто изотерм. Я вожу вообще кондитерские изделия. For the time being, in this cold, Salim Jam's cargo is in no danger, but his wallet is rapidly shrinking. In this roadside restaurant, the price of food has doubled since the drivers have been stuck. The establishment is open 24 hours a day and business is booming. Everyone deals with the boredom as best they can. It's dangerous in this temperature. Some don't even have enough fuel to stay warm. The following morning, the hopelessness gives way to a desire for rebellion. It spreads from truck to truck by CB radio. He still needs to get his 30-ton vehicle into the immense traffic jam. Ну вот так наглеть, бля, вот тут по встречке ехать. Вот встречка идет, вот сейчас как мы разъедемся, вот идет встречка. Братан, там не поднимешься, понимаешь, там, бля, две полосы заняты, машины стоят. Машину толкать будем, понимаешь? Ты уже знаешь, сколько вручную вытолкать. Вот фронтовой, одна машина стояла с утра до вечера, а мы толкали же эту машину. Толкаем только так, любые выбросы. Only a few meters in 3 hours. The bad news just keeps coming. Там, ну, не практично ничего. Туда мы только сегодня пошли. Так что там у нас колея очень большая. Что это у тебя? О, бля. Со мной ездит. Уж давно, уже год со мной катается. Без конвоя просто сами едут. Ну, здесь порциями отпускают по 5, по 10 машин. По дороге есть некоторые места, оказывается. Вот это последний, второй КАМАЗ, у него задний прицеп, колесо заклинило, не крутится. То, что, наверное, 3 дня стоял на морозе, может, что-то подмерзло, наверное, там. Сырость, влага. Смотри, вот еще одна машина, тоже вот сложила ее спереди. Вот это ожидание выматывает все. Неопределенно. Не знаешь, когда. A whole day just to travel 15 kilometers. Почему эту профессию выбрал? Наверное, я так думаю, что судьба, наверное, жизнь. Конечно, сильно. По детям скучаю. По дочке, маленькая дочка у меня. По ней сильно скучаю. Salim Jan's greatest fear is to find his truck encased in frozen ice in the morning. Середина марта, и вот видите, какая ситуация. По бокам вот с поля
буран задувает им прямо на дорогу. Маленький, он такой даже камушек будет лежать на дороге. Вот он оттуда начинается все больше, больше, больше. В течение часа может дорогу полностью перекрыть. It snowed all night and early in the morning. And although Salimjan doesn't know it yet, a surprise is waiting. 500 kilometers further south, the coastal resort of Aral is celebrating the Nowruz festival, which means the awakening of nature, the spring. Victory against the winter and the forces of darkness. The day of spring when the Kazakhs forget the grudges and quarrels of the year. Everyone opens their house up and offers traditional food. In Aral, the spring festival reminds the locals of fishing in spring, a painful memory for the population. Aral is a port town, or rather, it was. The sea has disappeared. The harbour cranes are a reminder of the work carried out here. Fishing boats and commercial vessels pushed up against the loading docks. Kayıklar olmadı o. Kayık orası alsın alır. Kuyup atması ana yaka. Bizim tengizge жетпей ha? Ülken Sırdaryadan şey, Sırdaryadan. Kayıktan kesegen tengіз. Daha somılamaz. Mını? Haydi bu. Balıcık. Aral's inland sea used to be twice the size of Belgium. Its agony lasted for 45 years and started the day that the Soviets diverted the river that flowed into it to irrigate supply water to their cotton fields. Kıyım oldu o. Su kayıtına tengizinde. Ultandan su ötközün biz bayqağanımız жоқ, кейіннен барып байқадық кетіп батқан. Ауыр болды ғой бізге. Қиыншылық болды ғой, балық кеткесін, су қайтқасын, сосын ауылда тіршілік болмағасын со. In revenge, as it was going, the sea left behind a poisoned chalice. Бұл сор жаңағы дауыл болса, шаң болып көтеріледі. Былайша ауа райына зияны бар ғой. Адамның экологияға шамалы ауыр науқастар болды. Ауыр шаң болды. Шамалы денсаулықтары нашарлап, ауаның ластауына байланысты.
Despite all of this, his son can carry on the career of fisherman. The Kazakh government is trying to save the Aral Sea by building dikes. Thanks to these titanic works, a small sea has been saved. Теңіз үлкен болған кезінде. Осы жақын ара мына жерге дейін келген. Қазір енді осыдан 18 шақырым жерде қашықтап кетті. Қазір келе жатқан жер мына бұрынғы теңіздің асты. Қазір осы 50 жылдай болды, мына теңіздің қайтқанына байланысты мына жер қазір батпақ мына жол, нашар. Мына батып-батып қойған жол нашар мына. Оған 20 литр бензин жағамыз барып қайтуына. Жол нашар болады. Мына оғаз алдын қосып жүреміз. Ол кезде май көп жағады. Жолдың нашарлығына байланысты. Көреміз бүгін енді. Дауыл болмаса шығамыз ауға. Кеше ғой енді балық аулап табыстау атқаны, онда енді қалтасы көп көтере бермейді балдар. Осы балдардың мініп жүрген осы қайық қой, жақын жерге салады ғой көбісі. Енді көбісі енді Кетіп жатыр ғой. Аударып қой. О, соған байланысты тайыз ғой, жерде, теңізде тайызданып кетті қазір. Күндері келе алмайды, өткен жер тайыз ғой. Бұйыртса аламыз ғой, үлкен қайық. Thanks to the dikes that hold the water back, his dream could come true. The Aral Sea today spreads over 5,000 square kilometers, which is 9% of its original area, and it keeps increasing. The dried fish sellers are reappearing on the sides of the roads. Алло, ассаламу алейкум, Амир. О, дела не сильно хорошие. Стоим до сих пор. От Храмтау 15 километров отъехали. Salimjan complains, but this morning the sun was a pleasant surprise for him. He's relieved, like the thousands of drivers stuck in single file over nearly 50 kilometers. The road has finally opened up. Забуксовал я. Остановился. Забуксовал, видишь? Сейчас поставлю сетку. Ну-ка, вперед, блядь, плоскости некуда. Давай.
Желез чуть-чуть назад, подставь. Давай. Сверху эта корочка подтаивает, как мыло. The end of the journey looks like it will be more relaxed. 80 kilometers further, the snow has disappeared. A wind of freedom blows over the steppe. But not for everybody. Kazakhstan is definitely a land of contrast. 500 kilometers away, their car repaired, we find Zanibek, the businessman, and his driver Ruslan. After the snow, the two associates find themselves driving through a muddy swamp. The road is uneven and difficult, so Ruslan tries to drive on the lower side, which he finds smoother. До конца, до конца. Мы застряли в грязи. Одна колея. В 3 метрах от асфальтированной дороги не можем ни туда, ни сюда выехать. Только буквально 3 метра от асфальта, все. Ты уже встрял. О чем говорили, да, после Байканина будет прям идеальная дорога. Что-то я идеальную дорогу не вижу. Очень. Они нас обманули. Конкретно, жестко. По-жестокому, по беспределу. Но пока вот так вот стучит нормально. Сейчас давайте я еще раз посмотрю. Так вот. Bashed about and jolted in every direction by the potholes, the 4x4's transmission, already seriously tested, starts to show signs of weakness. There are no breakdown mechanics in the middle of the steppe, but luckily, the Kazakhs thought to install repair bridges on the sides of the roads, like in garages. Смотришь, что произошло, пытаются выяснить, какое место. Сен жақтан шығатын бе еді? Тарсылды, қатты. Я? Ага. It doesn't look like Zanibek will make his business meeting. The only person who benefits from the steppe's terrain is Kwandik, nicknamed the taxi of the desert. Kwandik and his taxi crisscross the villages in search of customers, but they are few and far between. And bad roads cost him a lot of money. Üstüp şaşılıp her жерге түсіп қаламыз üstüp бәріміз де. Ya, міне тағы да жатыр алдымызда. Намешен бүкіл шөп шығып болса. Амаздан түскен шығар, 3-ші урбан жатыр мына. 15 теңге ақша жатыр мына қаттағы. Кузов сломается вот здесь. Вот здесь, видишь, стойка поставил. Тергіштер. Осы жолға дайындаған машина осы жан-жағын бәрі сваркілеп, усиление жасап. Онсыз бұл машина усилениесіз шашылып.
He doesn't take home much pay at the end of the month. In the region, most Kazakhs like Kwandak make a living wage. Here, life is hard. The men battle with the elements and nobody concerns themselves with the issues of ecology or pollution. Қазір машинаның майына ауыстырамыз. Вот, масло, капот открываем. Енді қалсаң далада тұрасың. Өзің оңдайсың, осы машинаның ішінде барлық заттар бар, табылады. Ремонттауға болады машина. Батсаң қазасың. Техника жоқ болса, не істейсің? Шығарасың. Кетіп баратқан сиырлар болса, жетектеп әкел, оны жетектеп тарғансың, сөйлеп, сиырменен. Енді әдейісті жол үстінде уже далада үсті жоқ. Сіз далада. Мандай барқанның ішінде тұрып, үсті жоқ. Не істейміз? Ручной ауыстырамыз. The pollution in this part of Kazakhstan is very high. The country is the 17th biggest oil producer in the world and the 30th for gas. The drilling and exploration have had disastrous effects on the steppe and the grass that feeds the animals. Nuribek's family raises camels and, according to him, the animals are starting to suffer from all of the pollution. Здесь хорошо, видишь, земля у нас большая. Под землей все богатства там, под землей. Енді сор ғой, сор. Жердің бәрі сор. Мұнайын бәрі сор, жердің бәрі мультик тағай. Соль наверх выходит. Земля умирает. Despite the oil money, some roads are difficult to maintain because of the climate. A price that Kazakhs like Zanibek have to pay. The businessman managed to make his meeting, but he was 4 days late. For Salimjan, it was 7. Each of the drivers wonder what adventure is waiting for them on the next journey.